Okay, so good day, everyone. Today I'm going to briefly discuss some estimates for exponential sums. And prove an essential step towards Littlewood's zero-free region. And the details of the proof of this zero-free region will be discussed at the seminar. So what we are going to study is the following. Denote by e of x, the function e to the power 2 pi I x, and we are going to study the following sum. S, which is sum over all integers from the interval I, e of f of n, where f of n is some nice function. Usually nice here will mean that we know that it is differentiable, say n times, and we know some estimates for the for the derivatives. Okay, so the first result for today will be the following theorem by Kalmynin and Landau, which states the following. Suppose that f lies in the class of continuously differentiable functions on your interval, and that f prime, the derivative, is monotonic, and we also have the distance from your derivative to the nearest integer, at least lambda, which is greater than 0. Yeah. So for any point. Сейчас можно пояснительную бригаду по поводу вот этого момента с производной? So we suppose that on the whole interval, the distance from the value of your derivative to the nearest integer is at least lambda. Okay? Ну, то есть все значения не менее чем на лямбду отличаются от ближайшего целого. Then we have the following bound. Sum over all n from your interval, e of f of n is at most lambda to the power minus 1. You can notice that this bound does not depend on the length of your interval, and this is of course intentional. This theorem is kind of a generalization of the estimate for the linear exponential sum. So this is kind of close to the estimate for the geometric progression. So for the proof, we can assume that the derivative increases. We can assume that f prime is non-decreasing. Otherwise, you can pass to minus f, and then your sum will be conjugated. So, so you can always change the sign of your function. So we will assume that f prime is non-decreasing, and of course there is an integer k such that f prime of n for all n
is between k plus lambda and k plus 1 minus lambda. So the distance to the nearest integer is bounded from below, which means that your derivative, it kind of lives between two fixed integers. Okay, now sum over all n from I, e of f of n is the same as the sum over all n from I, e of f of n minus kn, right? This is because exponent of an integer is equal to 1. This exponent, I mean. So we can assume that f prime of n is between lambda and 1 minus lambda. So we can assume that k is 0. Сейчас. Да. Denote g of n, the first difference, fn plus 1 minus fn. Then by the mean value theorem, there is an xn such that xn is between n and n plus 1, such that g of n is equal to f prime of xn, right? This is due to mean value theorem because difference here is equal to 1. Okay, so g is non-decreasing and g of n is always between lambda and 1 minus lambda because it's the value of derivative. Now we are going to proceed with certain very strange observation. E of f of n is equal to e of f of n minus e of f of n plus 1 divided by 1 minus e of g of n. Okay? Это для вот этого конкретного n. For any n, we have the following formula. This is because if you multiply the denominator by e of f of n, you are going to get e of f of n here and e of f of n plus g of n here. So you have this formula. Yeah? Сейчас. This is the tautology. Okay, so this is equal to e of f of n minus e of f of n plus 1 multiplied by cn, and here cn is 1 over this thing, yeah? So cn is equal to 1 over 1 minus e of g of n, and now what? Now I state that this is 1/2 of 1 plus I cotangent of pi g of n. Should we do this calculation here? Скорее всего, This сейчас. should be Правда ли, что это из разложения в ряд просто будет следовать? what? No. This is Тогда, пожалуйста, tautological basically. 1/2 1 plus I. Then you have cosine divided by sine, right? So cosine is e of half of g of n plus e of half of minus g of n divided by
sign is the same but difference. E of minus g of n over 2. I also cancelled out the 2 here, and I also get I in the numerator, right? Okay? So now I will cancel out. You get minus, and so you get 1/2 of e of g of n half minus e of minus half of g minus e of half of g minus e of wait, what? Ну, сейчас. E of minus. Ну, там 2e от gn пополам делить на разность. А, нет, у нас минусы будут. Минус, ja. Может быть, должен быть минус. Я минус e. Значит, еще раз. Это косинус делить на синус. Да. У синуса было и в знаменателе, значит, оно идет в числитель. E of minus g half of g, e of half of g minus e of minus half of g. Yeah, it's okay. Everything works perfectly. So 1/2 will cancel out, and you are going to get minus e of minus half of g divided by e of half of g minus e of minus half of g, right? Then you need to divide by e of minus half of g and change the sign. So you're going to get 1 over 1 minus e of g. Okay? Strange computation, but it's true. This is just algebraic manipulation with sines and cosines. Okay? Should work. Now, sum of all n from I, e of f of n, will be equal to what? This will be, let's denote our interval by, say, AB, and assume that it is a half interval, and A and B are integers. Of course, any interval, when you sum of integers, can be represented like this up to some obvious like corrections here. So then you get sum over all n from a plus 1 to b minus 1, e of f of n minus e of f of n plus 1, cn, plus e of f of b. Correct? Next, we are going to rearrange the sum so that we still have e of f of n, but now we are going to get difference of these coefficients, c. So you are going to get e of f of b multiplied by 1 minus c b minus 1 plus plus what? Сейчас, еще раз. Once again, we group together all the terms with the same e of f of n. Okay? So you have e of f of b as a boundary term, but you also have e of f of b in the sum. Да, все, понятно. Мы просто там заменили. Yeah. Now you have e of f of a plus 1 multiplied by c a plus 1. This is also kind of a singular boundary term. And then you get sum over all n from a plus 2 to b minus 1, e of f of n
multiplied by C of n minus C of n minus 1. Correct? Сейчас. So once again, we've rearranged the sum so that we group together all the terms with the same E of f of n. Yeah, so now you get this, and so your sum, your absolute value of sum, is at most 1 plus absolute value of C of b minus 1 plus absolute value of C of a plus 1 plus sum over all n from a plus 2 to b minus 1 Cn minus Cn minus 1. Correct? But Cn minus Cn minus 1 is equal to I cotangent pi g of n minus cotangent pi g of n minus 1. Right? And your g is between two integers and it is non-decreasing. Correct? So Cn minus Cn minus 1 will be equal to what? Cotangent is a decreasing function, right? So you get cotangent pi g of n minus 1 minus cotangent pi g of n. And as you see here, you get a telescopic sum. So most of the terms, they cancel out. The only terms that do not cancel out are the boundary terms. So you basically have at most 1 plus C b minus 1 plus C a plus 1. Correct? Сейчас. Everything in between cancels out. Сейчас. Такой вопрос, у нас же получается... Модуль разности — это разность котангенсов. Да. Но дальше вы складываете разницы, и все сокращается, кроме границ. Сейчас я просто пойму один момент. У нас просто там как раз таки на границах что происходит. Вот я пытаюсь понять. У нас получается... В границах у вас есть CB минус первая, Да. и есть еще CA плюс первая. Ну вот, собственно, они появились, да? Да. Но это не важно. Everything here is not really important because Cn will be at most lambda to the power minus 1. Correct? For any n. Because your cotangent is cosine divided by sine, and so it is close to infinity when sine is close to 0, and this is close to 0 when your g is close to an integer, but it is separated from the integer. So you get lambda to the power minus 1. Yeah, so we get a generalization of an estimate for the linear sum. Нашелся владелец. Вот здесь. So, what do we get from this estimate? Of course, the functions such that the derivative is far away from any integer are rare. And if your derivative is close to integer, then your estimate becomes trivial. But I'm going to prove the following corollary due to van der Corput. It is the statement which is much easier to apply. Suppose that f
is twice differentiable on your interval. And there is lambda greater than 0 and alpha greater than or equal to 1, such that your second derivative, its absolute value is between lambda and alpha lambda. Then, no, this should hold on your interval I. Then the sum over all n from I, e of f of n, will be at most alpha length of interval multiplied by square root of lambda plus 1 over square root of lambda. Убийцу можно. So, of course, this theorem is much easier to apply, because instead of checking some properties of the distance to the nearest integer, you just need to check the size of your second derivative. Correct? This is a very important estimate. You can do it a lot with just this estimate. And proof goes as follows. Fix delta less than a half. Then interval I can be split into at most alpha length I lambda plus 2 intervals with the property as in Kuzmin-Landau theorem. And at most the same number of intervals, plus 1, not plus 2, of length, at most 2 delta over lambda. Okay? So this is a fairly trivial observation, because you can assume that your second derivative is positive. If your second derivative is positive, then your first derivative grows. And then it grows, say, between some two integers. And you can split your interval into the intervals when into the intervals between between integers. So you get this, and you get pre-image, and some small intervals in between, right? And that's it. The estimate for the length of the interval comes from the statement that here you have pre-image of an interval of length 2 delta, and the derivative of your derivative is at least lambda. So the time in which your derivative moves through this interval is at most 2 delta over lambda, correct? And this number is basically the maximum possible amount of integers you need to go over, right? Похоже на правду, но все еще страшно звучит. Yeah, so this is your kind of maximal speed, your speed limit, and this is the length of your interval. And so, Какой вопрос? so you have you have the maximal possible value of your second derivative, and you have the length of your interval. So the interval will be distorted by at most this, by your derivative. That's it. Now, for any, then by theorem 1, absolute value of your sum is what? It's at most, let's just write alpha length I
lambda plus 1, so this is the total number of intervals. Then on each interval with this property, you get at most delta to the power minus 1. Yeah? By Kuzmin-Landau. And for every interval close to the integer, you get at most the length of the interval. Correct? So you can write delta over lambda, and then of course you need to choose delta to be square root of lambda, right? So you get this estimate. You just take this and divide it by square root of lambda. Yeah, this is a very strange reasoning, but it somehow still works. So we need to... Звучит как костыльно-ориентированное программирование. But it's much older than that. It's like 30s. Да, в общем, по-моему, это то ли 30-е, то ли даже 20-е годы. Так что тут все очень серьезно. Так, понятно, что произошло? Можно на русском повторить? Еще раз. Мы взяли наш интервальчик, разбили его на кусочки, у которых производная далеко от целого числа, и на кусочки, у которых производная близко к целому числу. Разберемся, насколько близко. Ну вот на такое расстояние дельта. Ого, что такое? Увеличение двумя пальцами. Можно было. Вот, я думаю, 99,97 хватит. Так вот, значит, еще раз. Есть места, где производная далеко от ближайшего целого, а есть места, где близко. Вот. Число таких мест, в смысле различных интервальчиков, не больше, чем максимальное число целых, которые вы можете впихнуть. Вот такое. Ну, плюс 2, потому что еще по краям могут быть кусочки. Вот. Каждый короткий интервал между целыми числами производная проскакивает с большой скоростью. Хотя бы лямбда. Ну и поэтому длина таких интервалов не больше, чем 2 дельта поделить на лямбда. Ну и все. Дальше вот на этих интервалах оцениваем тривиально дельта поделить на лямбду, а на тех оцениваем дельта в минус 1 по Кузьмину-Ландау. That's it. Окей? Работает? Ну, похоже на то. Ага. So the only problem here is what if lambda is large? Because we assumed that delta is at most a half, but if lambda is large, then the estimate is trivial, because you get basically you get I here, and the trivial estimate for the sum is of course the length of your interval. Correct? Yeah. By the way, maybe this is a bit unclear, but of course the sum is at most length of an interval. And our goal is under some softer and softer conditions, we are going to get non-trivial bounds for such sums. Okay? So we just need to assume something, and then you are going to get the bound. Okay? Now, this first corollary is very bad if lambda is greater than 1, right? So if lambda is greater than 1, then this is just a failure of a theorem. It's just completely unusable. So if we somehow manage to replace f with a function which has smaller derivative, then we are going to get a lot from it. Correct? So we need to kind of get us a little bit of more moderately growing function. So to do so, we are going to first prove the van der Korput inequality. This is also called van der Korput inequality, but there is a second one. And the second van der Korput inequality is almost completely tautological, but very, very useful, as usual in number theory. This is the first lemma, also called van der Korput inequality. So suppose you have psi of n
a sequence of complex numbers. And suppose that psi of n is equal to 0 outside interval I. Then, for any h, we have the following bound: sum over all n psi of n squared is at most length of your interval plus h divided by h multiplied by the sum over all h with absolute value at most capital H, 1 minus h over h multiplied by the sum over all n psi of n psi of n minus h bar. Okay? So, of course, the most trivial case of this inequality, let me note that trivial case is when h is equal to 1. When h is equal to 1, then you get no terms with little h not equal to 0, and you get sum over all n psi of n squared is at most length of your interval plus 1 multiplied by the sum over all n psi of n squared. And this is just an inequality between arithmetic and quadratic mean, or maybe you also know this as Kashibu-Nikovsky-Schwarz inequality. Okay, so this is obviously a consequence of Kashibu-Nikovsky-Schwarz. And van der Korputz inequality is kind of a slight variation on the theme of Kashibu-Nikovsky-Schwarz. Okay? So it is kind of a nice sub-discipline of analytic number theory, good applications of Kashibu-Nikovsky-Schwarz. Okay? Today we are going to demonstrate one such good application. So let us prove this inequality. So h times sum over all n psi of n, which is always a good start here. So you want to estimate the sum, multiply it by some trivial number, is equal to sum over all k from 1 to h sums over all n psi of n plus k. This is also not that bad, right? So you take your sum and you shift the variable, right? Now, what is the next step? Can you guess? The next step, of course, is to change the order of summation. So now you get sum over all n, sums over all k from 1 to h, psi of n plus k, right? Now, once again, you should imagine your interval to be between a and b, and so the inner sum is 0 unless your index n is between a minus h and b minus 1. Correct? So usually this will be 0 if if n is smaller than h, right? Then minus h. Yeah, something like this. So n plus k should be in the interval for some n and some k. And so you get this, right? Okay. What now? Now we are finally going to apply Kashibu-Nikovsky-Schwarz inequality.
Shribunikowski-Schwarz will get you h squared sum over all n psi of n squared is at most length of your interval plus h multiplied by what? Multiplied by the sum of squares of these sums. Sum over all n, sum over all k from 1 to h, psi of n plus k squared. Then we need to open the square. You're going to get I plus h multiplied by the sum over all k and l from 1 to h, sums over all n, psi of n plus k times psi of n plus l bar. Correct? Сейчас. So this is nothing. This is just opening up the square. And now we are going to then group together summands with with k minus l equals h. And that's it. Okay? So here you have a difference in the arguments being precisely h, right? N and n minus h. So you group together and then you get the desired inequality. Correct? And this fancy term, of course, comes from counting the pairs k and l, such that the difference is equal to h. Okay? So you group together and then you are done. Not really. So now what we are going to do? Now we are actually doing some dark magic. First of all, for what sequences are we going to apply this inequality? We are going to take, of course, psi of n to be equal to e of f of n if n is in your interval and 0 otherwise. Correct? So if you take such a choice of psi and you plug everything in, you're going to get. Suppose that S is the sum of E of f of n. Сейчас у нас Кси, здесь это было просто Кси это была любая последовательность комплексных чисел, которая зануляется вне отрезка. Все понятно. Okay, so now we are going to choose your psi to be a complex exponent, and S will be the sum of complex exponents, and then S1 of h will be sum over all n in I of h, E of f of n plus h, sorry, that's incorrect, minus f of n. So you get a difference of your function. And what is I of h? I of h is, of course, an intersection of I and I plus h. I and I plus h. No, probably I and I minus h. But okay. So basically, what is this? This is n such that n and n plus h lie in I. Okay? So you get this intersection, you get this first difference formula,
And so take h to be at most length of your interval, then estimate everything trivially, you are going to get s squared is at most I plus h over h, sum over all absolute value of h at most h s1 of h, and then you estimate the the numerator by 2i. This is a very, very stupid estimate. So you get 2i over h, sum over absolute value of h less than h, s1 of h. What have we established? Let us denote this by star. This is our star-like inequality. So, what we know now is that using some strange version of Kashiba-Nikovsky-Schwarz inequality, you are able to estimate the sum via sums with first differences, right? So you get this, and note the following. This is a very stupid note, once again, that f of n plus h minus f of n can be represented as the integral of derivative. Integral from 0 to 1, d over dt, f of n plus ht dt. This is just a tautology, right? Okay. One can also obviously replace I by I prime for any I prime, for any I prime containing I. So with h at most I prime. So you can check that you can do the same proof, but you replace I by I prime, and you do not assume that h is at most I, you assume that h is at most I prime. Okay, so this is just the same argument. Сейчас еще раз. У нас, то есть мы, получается, можем расширять вот это вот наше счастье на отрезок. Смотрите, вот, просто вот в этом неравенстве предполагается, что h не больше, чем i. Вот утверждается, что вы можете не предполагать, что h не больше, чем i, а только предполагать, что h не больше, чем некоторое i', где i' содержит i. Это будет то же самое доказательство слово в слово. Ну да, просто для большего отрезка, значит, тогда сумма будет, нет, скажем так, сумма не испортится. Сумма не поменяется даже. Ну, потому что мы все еще ее определим вот так. Она все еще 0 вне нашего отрезка и' большего. Но это вообще-то интересующая нас сумма. Ага. Дальше будет заметно. Сейчас. Там, то есть получается, что вне отрезка и у нас 0. То есть, короче, в частности, вне отрезка и' у нас тоже 0. Ну, вне отрезка и' понятно, что 0. Ну и все, дальше повторяем то же самое доказательство. Сейчас. То есть получается, что мы просто говорим, что мы берем вот такую специальную сумму, которая у нас не 0 только на отрезке и нам хорошо. А дальше рассматриваем ее как сумму, которая не 0 только на отрезке и'. И повторяем то же самое доказательство. Вот. Ну, в общем, то же самое можно сделать, и это будет полезно. This will be useful like 2 steps later. Okay? So now what? Now we are going to actually make some dark magic, because we are going to first of all a simple observation. S1 of minus h is of course S1 of h conjugate, right? Because you just shift the places of your variables. You replace exponent by exponent of negative thing. So also S1 of 0 is at most what? S1 of 0 is at most, say, absolute value
so length of I, right? S1 of 0 will be just sum of ones over your interval IH. So it's at most length of I. S squared is at most what? 2 times length of I squared divided by H plus 4 times I divided by H and multiplied by the sum over all H from 1 to H, absolute value of S1 of H. Okay, so this is just a rewriting of this inequality. Сейчас у нас... Yeah, any questions? Да, можно вот немножко пояснить про... Значит, еще раз, когда мы про то, h что сейчас- заменяем на минус h, Да. модуль нашей суммы не меняется. Да. А когда мы считаем h равно нулю, то у нас просто получается сумма единичек. Да. Вот. Ну поэтому мы возьмем вот эту сумму и сделаем там, значит, вот этот тривиальный кусочек, соответствующий нулю, Ага. и нетривиальный кусочек, соответствующий h, по два раза. Поэтому понятно. 4. Все понятно. Спасибо. Okay. So now we are finally in position to make the next step. What is the next logical step? We already squared one time. Второй раз. Let's take another square. Второй раз заквадратить. So s to the power 4 will be at most what? Well, you need to square this, you need to square this, and you also need to what? To multiply by 2, because square of a sum is at most double sum of squares. And also I want to replace this square, okay, so one step at a time. 4 times, not 4, 8 times I to the power 4 divided by h squared. This is the square of the first term, doubled. Plus 32 I squared divided by h squared. Sum over all h from 1 to h, absolute value of s1 of h squared. Yeah? So you get this. Now let's denote... Мы так сумму взяли. Просто, кажется, можно было бы... First of all, we use the inequality a plus b squared is at most double a squared plus b squared. Now let's apply Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz to the inner sum. You get what? You get the same 8i to the 4 h squared plus 32 I squared over h, sum over all h from 1 to h. Мне кажется, там должно быть делить на h квадрат внизу. No, I want to replace square of a sum by a sum of squares. Да. And sum, square of a sum is at most number of summands multiplied by sum of squares, right? Ну так мы же еще пока этого... The number of summands is h. So you multiply by h and you cancel out the h. Квадрат суммы это не больше, чем число слагаемых умножить на сумму квадратов. Все, я КПШ забыл. Okay, so now let's denote our h by h1. Okay? h1, 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 and so on, and so on, and so on. Okay? And little h will also be h1. Now what? Well, we know how to estimate a square of an exponential sum, right? The square of an exponential sum can be estimated by sum of squares of differences. So apply this double star to the inner sum. We are going to get, let me write this here. So we are going to get s to the power 4 is at most 8i to the power 4 over h1 squared plus 64
I squared divided by H2. Now we are going to sum up to H2. Plus 128 I cubed divided by H1, H2. Sum over all H1 between 1 and capital H1 and H2 between 1 and capital H2. S2 of H1, H2. Okay, so what is S2 of H1, H2? You can probably guess, yeah? So S2 of H1, H2 will be sum over all n from I of H1, H2, E of F2 and H1, H2. So this will be the second difference. The second difference, F2 of n H1, H2 will be F of n plus H1 plus H2 minus F of n plus H1 minus F of n plus H2 plus F of n. Yeah? So some of you may also see here kind of a trivial cocycle, but it's okay. Do not think about it that much. So you get... Сейчас, пока мы дальше не ушли, да, можно вот вопрос про последний производитель. Возьмем нашу сумму, каждую внутреннюю, да, и применим к ней то же самое неравенство, которое было. Почему у нас там 64 модуль и квадрат? Там разве не должно быть 64 модуль и в четвертый? Если мы применим ту же самую две звездочки, там ведь у нас... Ну вот у вас на той доске слева, если вы назад переключитесь, там будет как раз две звездочки. У нас Здесь, ведь там будет... здесь модуль и? Нет, а вот там вот слева, вот это. Да, вот 2и квадрат, деленное на h. Мы сначала умножаем вот это на 32и квадрат, деленное на h1, должны получить 64и в четвертой, деленное на h2. Yes, that's a good point. That was, of course, a misprint. Сейчас, получается, у нас H1 куда пропало из знаменателя здесь? H1. Да, почему у нас там вылезло просто h2? So you have H1 summons, and for each of those H1 summons, you are going to get some constant, the same constant. Okay? So now F2 is, of course, the first difference of the first difference, so it's the second difference, and it can be also written as an integral. Integral from 0 to 1, integral from 0 to 1, d over d2 over dt1 dt2 f of n plus t1 h1 plus t2 h2 dt1 dt2. This is just a tautology once again. And I of h1 h2 is also the obvious interval, something like I cap I minus h1 cap I minus h2 cap I minus h1 h2 h1 minus h2, okay? На слуху вообще непонятно стало. Ну просто... Пересечется и минус h1, пересечется и минус h2, пересечется и минус h1, минус h2. Да, все понятно. Okay. So now I want to make a particular choice of H2. I'm going to choose H1 squared to be equal to H2. Then you are going to get this term and this term are the same, right? So this choice gives you like some very stupid bound. I'm going to write it very crudely because I don't care about these constants too much. So I'm going to get 8 cubed. This is very crude once again. You can save like a lot. So you get I to the 4th over H2, I over H1 H2,
and then sum over all h1 and h2, s2 of h1, h2. Okay? So the fourth power estimates with double, with the second difference. Okay? Is this clear? Сейчас, секунду. Мы выбрали h1, Да. так чтобы вот эти два кусочка были просто одинаковые. В смысле, мы выбрали... Мы H2 в смысле выбрали. Да-да, мы выбрали h2 корнем квадратным из h1. Ага. Наоборот, квадратом h1, не корнем квадратным. Угу. h1 squared is equal to... У нас там нигде не будет проблемы по пути с тем, что мы говорили, что у нас обязательно H2 должно быть меньше либо равно, чем длина I. Или мы... That's why I've said that you can replace everything by an interval containing I. Короче говоря, мы поставили костыль на то, что у нас H может быть вообще любым. But at least not larger than the size of the whole interval. Хорошо, адекватно любым. So now you repeat this process many times, and you are going to get the following lemma out of it. Let me state the lemma, and then I'm going to state the application. Lemma 2 is as follows. Q is a positive integer. What is wrong with me? Q is a natural number. Capital Q is 2 to the Q. H is at most I. HQ is H. HQ minus 1 is square root of H, and so on. H1 is H to the power 2 over capital Q. Okay, so we continue this process of squaring the level God of everything. So now we are going to get S to the power Q, capital Q, is at most 8 to the power Q minus 1. Then the size of your interval to the power Q divided by H plus the size of your interval to the power Q minus 1 divided by H1 and so on HQ, and then sum over all HI is at most capital HI and at least 1 SQ of H. H is the vector here. So you get this, and now you need to explain what is SQ and what is the vector and what is happening, okay? So H will be H1 and so on HQ. SQ of H will be sum over all n from IH. This is the same like iteratively defined interval. Then you get E of F Q of NH, and this FQ of NH, you guessed it, this is an acute order difference of your function. So FQ of NH is equal to integral and so on, integral dq, dt1 and so on, dtq, f of n plus h times t, dt1 and so on, dtq. And this is a scalar product. Okay, so you get an iterative difference of your function. Знаешь, что это выглядит как то, что мы все больше навешиваем интеграл, больше интегралов, богу интегралов, и на выходе получаем непонятно что. Непонятно, как считать вот это вот счастье. Okay, so I think I don't have like that much time left, like 20 minutes.
So let me state what do we get from this. Theorem 2, this is still Van der Korbut. Q is a natural number. F is a function which has q plus 2 derivatives. And you have the following bound for the last derivative on your interval. So still lambda and alpha lambda. Capital Q, as usual, is 2 to the q. Then the absolute value of your sum with your function, of course, is at most I alpha squared lambda to the power 1 over 4q minus 2 plus I to the power 1 minus 1 over double q, then alpha to the power 1 over double q, then I to the power 1 minus 1 over q squared, and then lambda to the power 1 over minus 1 over double q. Это там I в степени 1 минус 1 деленное на 2q. Да. So basically, if you know that you have a function which has a derivative of high order, and you know that this derivative is not that large, then you get some sort of a non-trivial estimate. Okay? And the proof is basically you take this lemma, you take the qth root, and then you're done. The constant here does not depend on q at all. This is an absolute constant. You can take it to be like 100. So it does not depend on q at all. This is a very important fact. Okay, and you also get a corollary. Corollary is as follows. Once again, q is an integer, now greater than or equal to 0. And you have function f, which is q plus 2 times differentiable. I lives on the interval from n to double n, which is, of course, convenient. And on this interval, the rth derivative of your function is of order f times n to the power minus r. То есть, давайте я объясню. This function behaves kind of like a polynomial. Because if you take a polynomial on this interval, then its derivatives will get progressively smaller when you take them, right? So if you take a lot of derivatives, you divide by a large power of n. This is exactly what is happening. Capital F is just a constant. Some parameter here. Then the absolute value of your sum is at most f to the power 1 over 4q minus 2 and to the power 1 minus q plus 2 over 4 times q minus 2 plus f to the power minus 1 times n. So this this bound basically comes from the second theorem. You don't need a lot of new stuff to understand what is going on. Okay? And you can also notice that here you have 1 over 4q minus 2, and here you have a larger kind of power saving, right? So you have q plus 2. This is very crucial. This is extremely crucial. So now we know some estimates for exponential sums, at least a little bit. So let us now
give a bound for the Riemann zeta function. So what I'm going to use is the following lemma 3, that if you have sigma between a half and 1, then zeta of, not 1, but 2 maybe, 2. Then zeta of sigma plus it will be at most what? At most sum, absolute value of a sum, over all n at most t, n to the power minus sigma minus it, plus some strange correction term, something like t to the power 1 minus 2 sigma log t. Okay? So basically what I'm saying is that to estimate zeta function, you just need to take its series and then evaluate it up to t. Okay? T is the imaginary part. Mm-hmm. Okay, so to prove this, consider the following expansion. So sum over all n, say less than or equal to t squared, n to the power minus s, plus integral from t squared to plus infinity, d integer part of x over x to the power s. Then you integrate by parts, and this part will be error term. I will not explain further. This is just a standard the standard exercise in integration by parts, in summation by parts. Okay, so you get this, and then here you have n up to t, and here you have n up to t squared. This t squared is essential because otherwise you will not get a good estimate for the integral. Okay. This might be a little bit unclear, but yeah, you basically replace. Можно чуть помедленнее? Еще раз. Да. Берем вот эту функцию. Да, берем, записываем ее в таком Записываем в таком виде. Она дает там аналитическое продолжение. Вот. T квадрат нужен для того, чтобы вот эта последняя часть сократилась хорошо. Вот. Если суммировать не до T квадрата, а сразу до T, то будет плохо. Ерунда вообще вылечит полная. Okay, so now we need to estimate the remaining part, sum over all n between t and t squared, n to the power minus sigma minus it. But this can be estimated using Kuzmin-Landau theorem. Because if you have, say, n to the power minus it, and you sum it over all n between some n and some double n, then this is basically sum over all n from I, exponent of of what? Of minus t over 2 pi log n, right? And the derivative of this function will be minus t over 2 pi n. And then you can assume that this derivative is, well, your your capital N will be what? Will be like larger than t and smaller than t squared. Then the difference between this and the nearest integer will be at least 1 over 2 pi 2 pi n, t over 2 pi n, something like this. Yeah? And so if you apply the Kuzmin-Landau theorem, you are going to get that this is at most n over t. Okay? So you get a decent bound. And then sum over all n between n and double n, n to the minus sigma minus it, will be bounded by n to the 1 minus sigma divided by t.
this is due to summation by parts. Because you have this function without weight, and then you add weight n to the minus sigma. Okay? Секунду. У нас получается. Okay? То есть получается мы... ну мы просто домножили на n в степени минус сигма, и нам хорошо, и дальше просто, если что, ограничили. Хорошо. Okay, now you sum of you split your interval into this kind of dyadic intervals, and then you use this estimate with 1 minus sigma, and then you get the desired result. You get t to the power 1 minus sigma divided by t. Еще раз. Сейчас, что вот последнее то, что произошло, можно повторить и... Maybe that's incorrect. Еще раз, мы берем вот эту сумму, Да. И разбиваем ее на кусочки вида от n до 2n. Да. И там пользуемся вот этой оценкой. Да. И дальше у нас получается геометрическая прогрессия, мы ее оцениваем, у нас все получается. Ага. То есть получаем, что там у нас сумма от e до t квадратом. По двоичному разбиению. Ну, короче, константа на части. You get t squared to the power 1 minus sigma divided by t, basically. And this is t to the power 1 minus 2 sigma. Okay? Now, this is, since I've got almost negative amount of time left, I'm going to announce the result, and on the next lecture we are going to discuss it, okay? So the result will be theorem 3, that there is a constant c such that zeta of sigma plus it is at most t to the power 1 minus sigma divided by logarithm of 1 over 1 minus sigma multiplied by constant and multiplied by logarithm of t. So the trivial bound would be t to the power constant times 1 minus sigma, and here you can also win some logarithm in the denominator. Okay? And also, by the way, to do this, you need to apply van der Korput inequality with with the corresponding choice of q. So your q, let me state it. Your q will be something like, oh my god, your q will be something like, something like, okay, so maybe this is incorrect. You're going to get q over 2 to the q will be approximately 1 minus sigma. Okay, so if you take basically this q, you are going to get this estimate from the van der Korput lemma. And yeah, by the way, it turns out that that on the previous lecture I was a little bit incorrect, in the sense that I was not factually incorrect, but I was ideologically incorrect. I was being cowardly, because I wrote this inequality, and then I tried to explain to you how the Littlewood bound will follow from this, and then for some very wrong reason, I assumed that you should take
one of the functions in the Landau theorem to be log log over log, and the other will be like log log. There was a theorem, and then I applied it. That was incorrect. The functions should be log log squared over log, and also 1 over log log t. And I hope Katie will explain to you how this implies the zero-free region for the for the Riemann zeta function. Okay, this will follow from one of the first problems of the seminar. Okay, so I think that's it for today. Next time we are going to briefly discuss this thing. Then I'm going to try to explain how to get the density theorem, and then we will proceed to enter the new year mode, so that all the other lectures we are going to discuss some fun stuff about sums of powers, sums of primes, and so on. То есть у нас получается какой план дальше? Дальше мы вот на следующей лекции разбираем. Да, потом плотностные теоремы. Это коротко. Ага. Про то, что оценки для количества неправильных нулей z функции. А потом я все-таки хочу вам в качестве как бы праздничного подарка рассказать про суммы 3 простых чисел, если у меня получится. Сейчас, это который... Смертельный номер, извините. Это смертельный номер в плане того, что та теорема, что любое достаточно большое натуральное число, нечетное число, является суммой 3 простых. А вы анонсировали даже вроде. Okay. Of regions for zeta function. А давайте, может, Мне кажется, это важно для всех. And we are going to apply Borel-Criteodori theorems to understand something about these zero-free regions. And this is due to Landau. So he applied these Borel-Criteodori lemmas. Let me remind you of the Borel-Criteodori theorem. It says that if f of s is a regular function, this is if regular, if s is in such circle, and suppose that real part of f of s is less than some constant that denoted u. Do not confuse it with m from Prudhomme. Then in the same disk we have. Then first of all, we have bounds for these coefficients. In terms of real part. And second, actually we can derive it from that f of s. So if s minus s0 is in smaller disk, then f of s minus f of s0 absolute value is less than 2. So we discussed this on one of the previous seminars, and we applied this lemma to logarithm part. So the idea was that if we have some upper bounds for a function, when we can look at logarithm of this function, the real part is has upper bound, when the absolute value of logarithm of this function has upper bound, and so it is bigger than some constant.
that's how we applied it. And today we are going to apply it again in such context. So problem 1, let f of s be regular for s minus s0 s min r. F of s0 is non-zero, and f of s0 is bounded by some constant m in this disk. Okay. And also we assume let me draw a picture. This is S0, this is R, and this is R2. And we assume that f of s has no zeros in such area. Okay. F of s is non-zero for if in smaller disk and real part, if real part of s minus s0 is greater than 0. Actually, this is a very common situation. For example, for zeta function, if this point is if real part is greater than 1, we know that on the right we don't have zeros. And then there is an estimate that, so let me write the second estimate, real part of derivative, logarithmic derivative is greater than 4 over r. Here, this constant does not matter. So the claim is that, as you see, this is positive. So in any case, you can drop this. Okay. This is positive because here rho is a 0 in yes, rho is some 0 here. Yes, in this half of the disk. Okay, how to prove something like that? If you maybe I can change the screen. The idea is to apply Borel-Caratiadori theorem to something like that, f of s to logarithm of logarithmic derivative actually for f of s over f of s0, but if we consider logarithm of this, yes, then this is not regular function because we can have zeros here, which we are actually interested in. That's why we look at such function. S is f of s, but when we multiply by product of zeros in this small disk, yes. Yes, and here, what it will be, s minus rho to the power minus 1. And then this function now is regular in this small disk, yes? And now we can, but we need some upper bounds. We have this upper bound, yes? Let us write what is J of S. Over J
S0. How to bound this? How to do this? Actually, this is equal to what? F of S. F of S0. And here will be product of zeros. And here will be what? S minus rho. S0 minus rho. And let us look at this expression if S is on a large disk, okay? And on the large disk, you see that this is less than 1. You see? Because Да, all понятно. zeros are in small disk and this Да, distance is okay. And so this is we have such bound, and this we know is less than 9. So and we know it on a large disk, but hence it holds inside this disk because this is a holomorphic function. So this is such trick, and so we can consider logarithm. Yes, logarithm of g of s, g of s0, and so we need at let it be h of s. So what is h of s0? It is 0. Yes. Сейчас. Вопрос, зачем мы именно так... сейчас. То есть у нас получается... Да, все понятно, откуда у нас взялась оценка, все, вопросов нет. And we want to apply this first case of Barré-Cartier theorem for derivative. So A1. A1 is derivative of logarithm. And so we need real part of f0, but this is 0 for h, yes? And so we need some upper bound for real part. And what's the bound for real part? Real part of h of s is we need not the bound for absolute value of this, but only an upper bound. Okay? So this is can have very large absolute value, but be negative. So this is less than logarithm. I think actually this is equal, yes? G of s over g of s0, and this is less than what? We have upper bound. Ну, у нас Logarithm. да. So this can be very small, so this is tends to infinity, but upper bound is like that. And from... Сейчас вопрос такой. А мы S зафиксировали или мы взяли S как пересечение луча через S0 ρ, проходящего с окружностью? Нет, мы в крайнем случае не брали. Если это все внутри окружности, ну, большой даже не смотрится. Сейчас. Мы же когда делали оценку на модуль, мы же сказали, что мы S берем на большой окружности. Да, потом сказали, так как у нас голоморфная функция... максимум, максимум, все, да, все. внутри всей окружности, да. Так что... Такая оценка у нас. And so what we get from this, let's apply this theorem. We get these two, yes. Yes.
just this bound. What we'll get? 2 over so we get that derivative of h is less than, in absolute value, is less than yes, we apply this theorem only in small disk because only in small disk our function is regular. So Сейчас у нас же вроде заявлено, что у нас f от s регулярно на всем диске большом. h от s. Она регулярна только в маленьком, потому что только да, там конечно. нули убрали. Конечно. И вот что у нас получается? Здесь двойка, еще одна двойка придет, потому что здесь r маленькая. So we get that it is 4 over our r and logarithm. Okay? And what is derivative of h? У нас It's logarithmic derivative of g. Yes? So it's logarithmic derivative of f. Yes, this is at s0, sorry, yes? So here the bound is at s0. I should write s0 here. And here. Yes, but this stated our problem. ну нам нужно как раз для S0. And plus what? Logarithmic derivative of such functions. And what's this? This is minus, yes, minus sum of zeros in this small disk 1 over s minus r. Okay. And we get upper bound for absolute value. But now we can take real part. Yes. We can write that real part of f of s0 minus sum of zeros in this disk. Let me write it. Real part of 1 is minus rho. It's greater Просто почему 1 minus. Почему у нас осталась единица делена на s минус ρ, а не на s нулевой минус ρ? Ага. Мы ведь считаем производную. Ну да, соответственно. действительно. But this summations are positive, so you can drop any of them, maybe all of them, maybe all except one. And this way to prove. Сейчас, еще раз, можно вот концовку получается. У нас вот мы взяли логарифмическую производную, получили оценку на ее модуль. То есть, с одной стороны, у нас... То есть у нас получается, с одной стороны, модуль логарифмической производной. Сейчас. Нам нужно доказать, что оно больше либо равно. Ну, смотрите. Вот просто... Модуль меньше равен. Значит, Да. в частности, сама функция больше равна минус вот этому. Вот Да. я это, и вещественная часть тем более. Вот я это записал. Все, понятно. Да, со знаками. Ну да, дальше Это понятно, где у нас да. в штрихе берется, ну откуда берется сумма, просто из того, как мы же Да, расписывали. а все, ну, за то, что счет того, что здесь нет нулей, Вот. вот это все они положительные. Из разного знака, ну, мы не могли ничего Да. выбрасывать, потому что
Ну понятно. Значит, если нулей нет, то все хорошо. Если нули есть, то у нас просто они прибавляются, и у нас тоже все отлично. Ну, вычитаем, да, оно только усиливается, это не разница, так что да. Ну да, то есть это мы просто усиленно доказали Мгм. задачу. Хорошо. Maybe, yes, let's do B. Or you want to apply this, so it's like that. We need problem 1A for 2A and Mhm. problem 1B for 2B. Do you want to apply it immediately to understand something about the function? Но я бы предложил, на самом деле, сначала все пререквизиты доделать, и потом Okay. уже So пользоваться. next, let f be like that. F of s is like an A. And also we know that this logarithmic derivative of f at s0 is bounded by logarithm m over r. And also, in addition, f of s is not zero for, I will draw a picture now. 1 second. So the picture is like that. We have the same, but so let it be R over 2, I think. And we don't have zeros in such region. So not only on half of this, but also we move a bit to the left. So basically, we know that all these are smooth. When we know about logarithmic derivative. Сейчас R' у нас. У нас просто заявлено, что у нас есть R'. Штрих это производный. R'. Где? В оценке на... R'. Да. Вот именно. R' все понятно. Оно маленькое. It's less than some constant logarithm n over r. So we have such lemma, but yes, but it's you see we have such bound actually this is upper bound for minus real part. Yes, what I want to say is that yes, that this holds in such some little circle, so we can write here not only as 0, but we can range as 0 because this situation holds in such small circle. Yes, and we have, I think, upper bound. Yes, you need upper bound for real part of logarithmic derivative, and then you can again apply Barré-Crociadori theorem for such small circle, because you have upper bound for real part, you have bound for value at S0, so you by Barré-Crociadori theorem you have some bound for your function. But
but I'm a bit confused because here it's a low bound for your part. Maybe you should take minus this function, yes. Yes, you should take minus this function, and when you have upper bound like that, for the value you have upper bound like that, yes, and everything works, okay? So, yeah, yes, you need some two circles here to apply yes Baryka theory, two small circles, because you see here, there are two circles. But, of course, you can make it. So this holds, this bound holds in some circle, like in some small circle. Yes, it's proportional to some constant. Actually, it can be any constant. Okay. So you see, we applied second time Baryka theory, and now for smaller. Now let us apply this. Можете еще раз повторить, что у нас произошло? Ну вот мы вывели оценку на вещественную часть, да? Но предположим, что нулей чуть сбоку нет. Да. Тогда вот эту оценку на вещественную часть мы можем повторять чуть-чуть в окрестности этой точки. Да. Точно так же. Там круг берем, там вписываем. Да. Берем маленький кружок. Значит, у нас на вот эту f' на f у нас есть оценка на вещественную часть сверху. Есть оценка на модуль в самой точке S0, вот в той условии, прямо мы знаем, да? Тогда мы за саму функцию f' на f можем дать оценку, применяя Baryka теорию. Она так устроена, что это вещественную часть оценку и в центре круга оценку. Ну, тогда Baryka теория просто. Сейчас. И на выходе мы получаем... Ну, вот такой же рода оценка. У нас все одним и тем же алгоритмом, там с какими-то константами ограничено. Честно говоря, не очень верится. Просто не очень понятно именно как раз таки, что там произошло под капотом, то, что мы спрятали. Ну что? Сейчас. Еще раз. Вот, то есть именно мы взяли, значит, вот маленький R' наш. Какой да? R'? Да, взяли R'. Внутри нарисовали еще один кружок, R' пополам. Ну, да, например. Ну, да. Мы можем это сказать, 2 R'. Здесь R'. Ну, с точностью до... Да, 2, ну, пополам, да. И у нас на вещественную часть есть оценка, да? Да. В большом кружке. Значит, внутри маленького кружка у нас будет оценка на все. Может, константы дать. Все понятно. Now let us apply this for zeta function. So this here, maybe you know this theorem from lecture without proof. Let phi of t be and 1 over tau t be. Yes, and now we prove this. Positive and non-decreasing. There are some conditions that are not very essential, but usually so. Phi of t is small o of exponent on phi of t for t tends to infinity, and if so, previous conditions are like technical conditions. They usually they are very easy to prove, but the essential condition is here. If we have some bound for zeta function,
in such area 1 minus phi2 of t when we have zero free region. Then zeta of s is not zero in such in sigma greater than 1 minus some constant phi2 over phi 2t plus 1 for t large enough. T1 это что у нас? Или там T0? It's like t large enough. Okay, I can write it with t bigger than 1. So maybe you know, let's apply this. We know that zeta function is less than just t. Yes, absolute value of t. It's the easiest upper bound. So you can take phi to be logarithm and theta to be what? To be constant. 1 over 2, for example. Yes, and what this theorem gives you? It gives you that theta over phi will be constant over logarithm. And you get this Valais-Poussin zero free region, which we proved. Сейчас, еще раз. Мы какие, что какие взяли? We took phi of t logarithm t. Ага, значит, тогда фи... Это меньше есть. T просто T. Да, Мы да. даже T степень 1/4 доказываем, но здесь это не влияет. То есть мы фи можем на константу менять, но оценку это не влияет. И тогда вот это можно константой взять, да, в этой области, то есть во всей полосе фактически. Тогда z то не будет нулей в такой области. 1 минус t это делить на фи, а t делить на фи это 1 делить на логарифм. Это как раз это область да, Valais-Poussin, да, самый первый, который мы Да, доказывали. самое первое, что мы... То есть из реальной оценки она берется. Охренеть. Ну да. То есть это мощная теорема. And if you take the upper bound from lecture, yes, the last upper bound on zeta. So next you want some upper bounds for zeta in some regions to prove zero free regions. So you have van der Kolk's methods to prove upper bound for zeta, and when you apply it, you get improved zero free region with 1 minus double logarithm of the logarithm. Okay? But the idea is the same as it was when we proved first zero free region. So we want to use this inequality. Do you remember this? Это то, что там связано с осью. Да, Ага, скотчем. yes, Через косинус то, что Elementary inequality. And we just apply this inequality, and in previous lemmas we discussed how to get upper bounds. So this is greater than Сейчас это 0. для z-функции. And for any sigma 0 greater than 1. That's such inequality. And now we just, from this lemmas, we know upper bounds for minus real part of logarithmic derivative of zeta. Yes, and we just we will see what we get from this lemmas. Okay, and equals inequality. So let me just write down here. We need to choose wisely our circles. Yes. So let me just write what we have.
We will have yes. Suppose we have 0. Beta plus gamma. And well, we will look in sigma will be in this range. Of course, we need to make sigma greater than. Okay, then we take. So we need to bound this and this. So we need two circles. Yes, separate situations. So S0 will be gamma 0 plus I gamma. So the picture is like it was previously. We have some 0 and we stand here is 0 and we look at such circles. So you don't have zeros on the right. S0 is like that. S0 prime is plus 2 gamma. Okay, and radius will be theta 2 gamma plus 1. Okay, so we choose such R and yes, and so in this disk we have this upper bound for zeta. Okay. You see? Понятно? Сейчас, еще раз у нас. Ага. Сейчас. Можно немножко выкладок, пожалуйста. Можно хотя бы просто тезисно для начала? Да, это У меня тезисно. вроде тезисно сначала, давайте еще раз. Мы вот использовали вот это вот выражение, которое у нас сверху записали. Вот мы взяли, записали вот это вот счастье, наше огромное сверху. Да. Дальше. Теперь мы хотим сверху записать что-то вроде, ну, что сверху у нас будет нейтральное неравенство про 0. Ну, вот мы научились, источник мы научились оценивать вещественную часть арифметической производной, ну, минус ее сверху, да, как там логарифм m делить на r. Но еще там бывает 0. Вот мы про один из нулей, который мы хотим понять, вот мы его будем его ставим. Ну и все, у нас получится нейтральное неравенство на 0. Мы просто сейчас используем проблем one. Просто мы сейчас смотрим, что оно нам будет. Сейчас. Что-то как-то я запутался. Можете, пожалуйста? Ну, в чем? Сейчас. Вот мы взяли S0, S0 штрих и R. Да. Дальше. Мы как пользуемся первой задачей здесь? Вот. Ну, сейчас мы хотим понять, да, нам что нужно из первой задачи? Нам нужна оценка на ZS делить на ZS0, правда? Да. Ну, давайте, я только начал. Давайте. А, So, we want to use problem one for f equal to zeta. ага. And we choose such circles, so one circle has our zeros, maybe has our zero, which are we are interested in, maybe it's out, and we want to understand this. So we choose such radius. Okay. Now, inside this radius, I said that we have this upper bound by so it's written. And and problem one, we need upper bound for what? For zeta of s divided by zeta of s0. Yes? So for 0 prime, but these situations are similar.
So what's the upper bound? The upper bound is what? Zeta we can write this upper bound, yes? I think something like so what's the upper bound for zeta? Okay, let me write it again. Write this. I think it's exponent of phi to t plus 1. Do you agree? Ну, мы, кажется, так взяли ее. Ну да, условно. And upper bound for 1 over zeta, это 0 is what? Е в степени минус фи. Нет. А. Это же 1 делить на z. Ну это s0, а s0 оно правее единицы. Да. Ну, Значит? там как функция, там ряд мелотен делить на n степени s сумма просто. Это меньше, чем z. Это самое. А. Z от сигма. Даже вот здесь не нравится, можно написать. Понятно это почему? Ни хрена себе, фокуса. А? Сейчас. Мы тоже писали. Ну, там сумма мелотен на n степени s, это меньше равно n степени минус сигма. А, все понятно. Потому что ну, она единичка короче. Ну, у нас уже такой был, по-моему. А это меньше, чем 1 на сигма минус 1. And we choose our sigma in this range precisely to have such bound. This is less than e phi to t plus 1. Just the same word. Okay. So this is less than e some constant. No, 2t. Maybe not 2. I guess it's 2t plus 1. So we have such bound, and from lemma 1 what we get? Problem 1. Of course we don't have zeros in the right half of the disk. Мы получаем тогда, что у нас вещественная часть логарифмической производной z в нуле, ну, в основе, больше либо равна, чем минус 4 делить на r на 2 фи 2t плюс 1. So you say that how you bound this again? У нас просто ре. z. А здесь минус. Мы с минус же хотим сверху. А, хорошо. Ну там у нас оценка не на просто ре, а с минусом будет оценка сверху. Нам не нужна оценка сверху. Плюс это или гамма, или что у нас там? Плюс и гамма. Хорошо. Ну, же, я, может, Меньше, чем 4 делить на r. Ну, меньше. Давайте сразу 8, короче, 8 фи от 2t плюс 1 делить на r малое. Меньше, чем какая-то константа, да? А 8, ну, давайте 8. просто какую-то константу напишем. И дальше вот эта оценка, да, логарифм от вот этого, Да. это фи. Делить на радиус, а радиус тета у нас. Да? Радиус тета. So this we just apply problem 1. But here we want to minus 1 over sigma 0 minus minus beta. Beta is real part of 2 degree. So, and that's how we would understand that when we
put it here, and we will get a bound about with 0, that beta cannot be too close to 1. So we have the same bound for if I plus 2 gamma, yes, but we write it without any zeros, so we don't consider them. And for zeta, it's very it's easy. It's less than sigma 0 minus 1. A is close to 1 as we want. So we can take maybe yes, if we'll choose later, yes, sigma 0. 1 плюс 0 у нас или как? Ну, а у нас больше единицы, да? Или просто Ну, а любое число, да. Как бы а равно 1 плюс 1 плюс 0. Но смысл в том, что мы можем а сделать сколь угодно близким к единице, за счет чего? Если сигма 0 близко к единице. А как это контролировать? Ну, сейчас мы его выберем, да? And now, let's substitute it here. What we get? That 0 is less than what? Less than what? So we have 3a here, yes? 3a, yes. We will have 3a sigma 0 minus 1. When what? 4 and 1 part of this 5. Plus or minus? Plus, yes, plus 5 a phi of 2 gamma plus 1 sigma 2 gamma plus 1 and minus 4 gamma 0 minus beta. Что с этим делать теперь? And Значит, у нас как-то t в гамму превращается туда-обратно. Да. что, какой У нас то? t в гамму У нас превращается было туда-обратно. t, теперь снова гамма. А где ты было? Вон там, везде было t. Ой, я все напутал. Видимо, там надо... Ну, можно там гамма на t. Ну, можно, да, просто гамму. А где у нас У здесь нас- везде гамма, да? Да, Нет. тут везде гамма. Давайте я сделаю везде гамма. А еще есть где? Так, у нас все-таки там гамма должна быть или... Гамма. Ну это не важно, ну как бы, ну мы это, дайте гамма обозначим. Это вот, что это у нас нульная часть, да? Мгм. And I claim that from here it's now it should be clear. So we want this zero-free region, yes, with some constant. Yes, and if we substitute something like sigma 0, we can make it with particle constant, like I think in the lecture about first zero-free region, we had the same, exactly the same situation, the idea was the same, and we made it with some particle constant, but so with some small c. I think maybe here we need this condition because sigma is greater than, you remember, exponent of minus 2 phi. So, and what we see from here, that
So if beta is close to 1, then these are very close, but here we have 4, and here we have 3. And so this will be negative. But all the sum is positive, so this will have an order like that. And that's the idea. Вот здесь тройка у нас стоит, а близко к единице, а здесь минус четверка. Если бета оно близко к единице, то сигма 0 примерно там, как сигма 0 минус, ну, они одного порядка будут. И, значит, вот это в сумме будет отрицательно. Ну, а в сумме вот это все положительно. Значит, вот это, ну, должно быть больше, чем, сами перебьет. Больше, чем 1 делить на сигма 0 минус 1. Ну, вот. If you want, we can do this. What we have? Like 3a over c. Yes, if we substitute this. 2 gamma plus 1 over 2 gamma plus 1 plus 5 and here what? Let us assume that we have 0 very close to 0, yes? Assume that beta is greater than 1 minus some, again, small constant, yes? And what? Then так, ну, наверное, нужно подставить, да, сейчас? Ну да. То есть получается 4 на сигма 0 минус. Это у нас do you agree with that? Единственный вопрос, откуда це малое взялось? Вот это С большое, это С0, да? С0. А Согласны? це малое? Это вон там, где сигма сзади. Ну вот, Понял. ну что отсюда? Вот, если С маленькие, С эти 0, они очень маленькие, то вот это вообще с ними не сравнится, да? Ну, мы получим противоречие тогда, если вот С и С0, они очень маленькие. Да, например, С0 еще меньше маленького С. То есть мы должны выбрать С0 таким маленьким, чтобы 4 разделить на С плюс С0 было, чтобы оно было больше, чем 3А, который А чуть побольше единички, на С, да? Ну, так можно выбрать С0 близко, ну, маленький процент от С, да? И тогда, если они оба маленькие, то у нас получится противоречие. Согласны? Ну, вроде как. Ну, а смысл еще раз в том, что здесь тройка, а здесь четверка. Поэтому в этом, например, равно единичке мы просто не делаем. We can make it with particular constant, but let's not do this because the idea is like that. And yes, we have time. Now let us solve the second part.
it's we'll apply lem1v to derive some bounds for logarithmic derivative and 1 over z. Under it's problem 2b under hypothesis of A, we have bound for logarithmic derivative. Here it should be such theta, sorry, it's var fit in LaTeX. And this is uniformly for sigma greater than 1 minus c prime So we derive that we have such zero-free region, but if we choose this constant a bit smaller, yes, in this zero-free region we will have upper bounds for 1 over zeta and for logarithmic derivative of zeta. And of course this is the situation where we should apply lemma 1v because that's what we did. Yes, we have this 0. This is 1, and now we know that actually S0 this is very close to, I think it's more like that, and we know that we have this zero-free region when we are in conditions of lemma 1v. Yes? We want to apply this. We had upper bounds. We checked conditions like in 1a. So only what we need is what? It's bound for zeta logarithmic derivative of zeta at S0. Yes? 2 pi lemma 1. And what's it? It's less than 1 sigma 0 minus 1. And this is because of phi of 2t0 plus 3. Actually, now it's again t. Sorry. Okay. Сейчас там еще что написано? Фия от... Ага. Ну, мы какой радиус выбирали, да? Вот такой же выбирали. Сигма 0 у нас будет, да? Ну, констант какой-то. Вот. Сигма 0 мы так выбирали. Вот такая оценка, а радиус он как раз фи. То есть это большой. Плюс 3, ну там по техническим причинам. То есть, вот так. Вот. Ну, значит, мы вот в условиях 1, so by lemma 1v, we have logarithmic derivative of zeta is less than just the same.
Yes. Okay. Just the same in this small circle. But here this coordinate can be, we can choose arbitrary. So we just move this circle. Сейчас еще раз. Ну, мы берем, хотим проверить, что вот эту оценку, да, вот в какой-то точке, да, в этой нашей области, которая. Мы берем эту точку справа, вот как мы брали до этого. Условия леммы 1А выполнены, 1Б, вот мы просто проверили, да. Все, лемма 1Б может примениться. Вот что он дает. Ну, вот картинка рисовала, кажется, что нет нулей в области. Но теперь мы пользуемся 1Б. Я пытаюсь просто понять, откуда у нас логарифм взялся. Какой? Точнее, куда он делся, наоборот. А за счет того, что у нас оценка, сейчас скажу, у нас на z оценка e в степени ферте. Ну, логарифм e в степени ферте плюс ферте. Да, ну, то есть... Что у нас исполняет роль фиат t там? Ферте, вот, у нас оценка. А, То есть m это равно m, можно так сказать. Логарифм m это ферте. Так у нас. Вот такая техника. А давайте посмотрим. Let's look what we have from the second part in the easy case when we take phi to be 1 over 2 and theta and phi logarithm. This logarithm t. So what we get? We get that logarithmic derivative is what? Is less than just logarithm. And if you remember, we proved first with logarithm to the power 7. А? Модуль. Да. Ну хорошо, да. С модулем все то же самое по смыслу же. We have the same boundary with logarithm to the power 7, and then I think logarithm square. And now we see that it's just logarithm. But how to derive a bound for 1 over zeta? Huh? How to do this? And the trick is just how we derived this bound when we had logarithm to the power 7 and when we made it logarithm to the power 9, I think, for 1 over zeta. It's a logarithm. So we need upper bound, yes, for logarithm of zeta. It's maybe it's absolute value, yes. Let's write logarithm. Here we write minus real part of logarithm. And here it will be an integral of logarithmic derivative. Yes, from some, let's make it like that. From logarithm of zeta of 1 plus t plus 3 plus it plus integral from sigma up to 1 plus and this real part. Сейчас интеграл там от сигмы до чего-то.
да, вот мы от сигмы, в которой мы хотим нашу точку, да, вот мы от сигмы интегрируем до точки, с которой правее от единицы, а там у нас хороший, ну, мы все знаем там оценки, да? А вот это мы только что вывели оценки сверху. Так что this is less than logarithm of z of 1 plus phi of 2t plus 3 theta 2t plus 3 plus integral, I would not write it, big O of phi of 2t plus 3 2t plus 3. And this is yes, this will give us logarithm. So this is again logarithm of some constant t plus 3 over phi 2t plus 3 plus big O. And that's it. And now we take the experiment. Okay. We have 15 more minutes. Maybe you have questions because this was the main part of the seminar, and now we have 2 easy problems. Сейчас. Ну, смысл в том, что мы логарифмическое производное не гемму использовали нашу, как раз она про это говорила. А для 1 над z, ну, логарифм 1 над z можно сверху оценивать, а это надо проинтегрировать логарифмическую производную. Ага. Ну все, мы берем значение, где мы все знаем, и от него интегрируем до нашего, который хотим узнать, логарифмическую производную. Вот. И отсюда же получается, да, что это меньше, опять же, логарифм t сигма да, в нашей области Валепус n у нас такая оценка. Ладно. Не очень понятно, как бы к чему это, но ладно. В смысле? Сейчас. Помните, у нас были задачи, где мы Да, у нас хотели было такое. 1 от z как раз какую-то оценку. А. Ну вот, например, вот хорошая очень оценка. У нас такой никогда не было. Так, well, actually you had а где эта оценка? На правой, скорее всего, доске. Правый. А вот она. Yes, you should take this time and this and something like Это мы какую сейчас разбираем? это просто что Kalmynin просил. Как бы я просто скажу, давайте не будем сейчас заниматься. Но вот, то есть, понятно, у нас оценка на z, но вот в такой области посмотрите на нее, и у вас получится получше. Ну, как-то я не буду сейчас представлять, мне кажется. Ну и, соответственно, у вас уже будут и оценки на вот такие штуки. Правда, там уже будут какие-то степени алгоритмов, по-моему, все-таки. Okay, let's solve the last problem. I think it's fun. Последнюю, то есть 4-ю? Да.
Closing for. Assume that we know, I think we will prove it on lecture, that between n to the power n cube and n plus 1 cube, there is a prime. A prime for n large enough. For large enough, this is, I think this is proved for every n. You have some doubt when you check, maybe wisely, because result can be terrible. But here are primes, there are primes here. And we want to prove that there is some constant, I forgot, I think it has a name, for who noticed this first, such that a to the power of 3n integer part, okay, is prime always. Greater than 1 or 0, let it be 0. Okay. Do you have any ideas? Ну да, вообще, что делать с единицей? То есть какое число есть, которое как-то всегда будет. Все, я... Ну, просто. Вещественно, конечно. Все, я понял. А? Да не, я просто не так переписал, и поэтому... Вот давайте, просто давайте вот возьмем какой-то большой n. Этот битру, дайте на русском, потому что не важно, потому что если вот это, пусть это верно, для n выше равно n, да? Ну, давайте возьмем, то есть какое-то простое. Что, какое простое? Ну, какой-нибудь там вот P0, да? Будет лежать между n0 третий и n0 плюс 1 третий. Хорошо, какое должно быть А, где оно должно лежать, чтобы целая часть А, ну если n равно 0, да, просто целая часть А равнялась P0. Значит, А должно лежать где? Целая часть А. Оно должно от P0 лежать до P0 плюс 1, правда? Так, ну, а что это в терминах? Давайте, это то же самое. Что А в кубе где лежит? Ну, P0 в кубе. Да. P0 плюс 1 в кубе. P0 в кубе. И P0 плюс 1 в кубе. Так, ну что дальше можно сделать? Найти простой вот здесь. Берем P1. Найти P1 здесь. Так, и мы хотим, например, чтобы А в кубе целая часть была P1. Значит, что мы... Целая часть А в кубе была P1. Да. Значит, надо, чтобы А в кубе лежало между P1. Ну, P1 и P1 плюс 1. Да, ну смотрите, если оно лежит между P1 и P1 плюс 1, из этого автоматически следует, что оно лежит ну, вот здесь. Да. Ну, дальше уточняем, да? То же самое, что А в девятой, да, лежит в P1 в кубе, P1 плюс 1 в кубе. Ну, и так. Выбираем P2 и так далее.
И каждый раз мы, ну, у нас получается все меньше и меньше этих VM на вложенных отрезках. А, и там будет одна единственная точка. Там будет, да, одна единственная точка. Но видите, здесь у нас есть много выборов, в смысле, простых точек здесь много. Вот можем произвольно выбирать. Ну вот, смотрите, чтобы доказать такое, нам нужно простые, значит, в каких интервалах? Простые в интервалах и до x плюс x степени 2/3, да? Что вот в таком есть простое, да? Ну, там, может, поменьше. Ну вот, да, вы, наверное, такое докажете, или, может, чуть слабее, не знаю. А вот лучшее, которое сейчас известно, по-моему, такое. 21/40 здесь. То есть, ну, 1/2 логарифм в квадрате по гипотезе Вильмана дает. Здесь сейчас 21/40 здесь. Ну вот, чтобы доказать, что между двумя квадратами лежит простое, даже гипотеза Римана не Так, хватает. то есть сейчас известно, что вот в таком отрезке всегда есть простое. Ну, для достаточно... Ну, для достаточно больших. Да. Это Бейкер-Шерман принцип. Вроде так вот, 20, если я ничего не перепутал, 21/40. Близко к 1/2, думаю. Ну вот. Ну вот вы такой мини послабее, но докажете, как короткий простой. Вот. А гипотеза Рима дает здесь, да, значит, что x, это мы вроде обсуждали, x плюс x степень 1/2, здесь логарифм в квадрате. Вот так. Что в таких есть. А вот чтобы доказать, что между n в квадрате и n плюс 1 в квадрате лежит простое, да, вам здесь нужно логарифм в квадрате убрать. Даже гипотеза Римана не хватит. Это вот гипотеза Лагранжа, по-моему, да? Шлижан, да? Вот. Но оказывается, такой забавный факт, что доказано, что есть такая константа, что можно вот 2 степени n простое. То есть, ну, то есть на самом деле такие сильные, что-то не надо. Ну, понятно, что у вас здесь есть некоторая подвижность, да, вы же не для всех интервалов. Ну, то есть за счет этого люди. Вот так. Ну давайте. Все, давай. Ну, у нас типа У нас 4. еще 4. Да, здесь последний 30 тоже, мы просто не знаю почему. Значит, третье там, ну, на самом деле она говорит такое, что зета, это вот гипотеза Линделёфа, да, помните? У нас она уже, может, встречалась. Что это эквивалентно тому, что у нас есть любое k натурально, значит, интеграл от 0 до t, z от 1/2 плюс и t в степени 2k, dt меньше, t в степени 1 плюс эпсилон. Ну, значит, для любого эпсилона, да? Для любого эпсилона, здесь тоже любой эпсилон. Но, а гипотеза Линделёфа вы помните, да, что у нас вот этот, если мы будем вот это менять, да, вещественную часть, то вот инфинум таких штук, здесь 0 инфинум, да, их можно взять, что вот если мы построим функцию, то она будет выпуклая, помните это? И у нас было, что вот 0, 1, и мы говорили, что вот здесь у нас 1/2, мы знаем, да, оценка, ну, левее за счет функционального уравнения, здесь 0, да, поэтому мы говорили, что минимум вот так. И отсюда говорили, что здесь 1/4. Ну вот можно за счет того, что вот вы делали с этим Вандеркопом, то можно еще это все улучшить. Тут, наверное, 1/6 как-то почти сразу появляется, даже лучше будет. Вот, ну, а Линделёв это самая хорошая ситуация, которая может быть вот насчет этой функции. Так, здесь я не помню, там как это идет. Это вот что надо 1/2, а дальше 0. Вот. Ну вот, да, это на самом деле самая хорошая ситуация, потому что, ну, потому что у вас и здесь же есть функциональное уравнение, вот можно понять, что если здесь, ну, здесь большой все-таки. Вот. Ну, вот такое условие, ну, давайте просто скажу, как
можно решать. Ну, понятно, что в какую сторону понятно. Слева направо понятно следует, да? А справа налево, ну, предположим, сейчас. Предположим, что Нобелёв не верна, тогда у нас периодически вот это большое будет, а производную мы можем оценить просто так. Как мы z, ну там, помните, как интеграл записывали? А, мы и тогда z- у нас просто то, что производная не может быть настолько большой. Ну да, если у нас вот это периодически большое, то за счет производной она не очень большая, у нас на целом промежутке будет большой, но интеграл большой будет. Ну, просто такие. Ну ладно, это